Importantly, as Sikh Channel viewers, I'd like to make a pledge from Sikh Channel and Sikh Channel Aid that we will sponsor and financially support this centre. It is thanks to Guru Nanak's vision of an egalitarian society that millions of Punjabi and non-Punjabi women across the globe feel empowered to establish themselves as equals in society. The Centre for Sikh and Punjabi Studies aspires to be a centre for academic excellence, a research hub for Sikh and Punjabi studies, and will work in partnership and collaboration with a number of universities here in the UK, in India and elsewhere around the world. We will be offering, amongst other programmes, a Gyani training programme. ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨੋ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਜਿੰਨੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਟਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀ। So, my name is Dr. John Pym. I'm the Dean of the Faculty of Arts at the University of Wolverhampton. And this is a really important event for us. We teach religious studies as part of our degree offer at the university, and we have a wide diversity of students who study here. And many of our students across the university are from Punjabi backgrounds, and it's part of the university's intention to work with the interfaith communities in Wolverhampton to put together a centre which is not just local but which has global significance. The centre has a wide variety of academic courses, undergraduate courses in religious studies, in philosophy, postgraduate courses, and also, really importantly, we have a lot of work in research, and we're celebrating the launch of the centre with a Dean's studentship. That's up to £50,000 over 3 years for one research project for somebody to come forward as part of the centre and do a PhD with us, fully funded. This centre is going to be the go-to place for anybody who wants to know more about the Sikh faith and the communities here in Wolverhampton. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਹਿਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਅਤੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ diversity and equality. Now he's retired. So ਸਹਿਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਫਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੂਟੇ ਉੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਕੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੋਲਫਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਤੱਖਰ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ 21 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ex-MP, Mr. Rob Maris. All right. And he's, I often call him Morris Singh because he understands Punjabi, I think a little bit of Punjabi. Rob, how do you feel that in your own town this sort of centre is opening today? Well, I think the Centre for Sikh and Punjabi Studies is long overdue in the United Kingdom to show the respect that we all have for an important community, but also to learn from the knowledge within the Sikh community in the UK. And I am particularly pleased that Dr. Opinderjit Kaur Thakur and her team has been able to get this centre
in my hometown, your town of Wolverhampton. We have a very large Sikh community here. We have very good community relations here. Those of us who are not honoured to be Sikhs have a lot to learn from Sikhism, and we can learn through the work that the centre does, as well as by interacting as friends. So in Wolverhampton, there's a big Sikh community. Yeah. Do you think there's a need to learn Punjabi in this multi-faith, multicultural society? Well, for many people in the United Kingdom who are of what is traditionally called an English background, we are very bad at foreign languages. Because of the importance of Gurmukhi, I have yet to meet a Sikh in the UK who cannot speak two languages at least, Punjabi and English, and often other languages, including continental European languages, because the community in the UK recognises the importance of learning non-English languages. I won't say Punjabi is a foreign language, because in Wolverhampton, Punjabi is not a foreign language. It's a Wolverhampton language. It's a community language. And for many people who are growing up in Wolverhampton where they do not speak Punjabi at home, it would be more useful for them to learn Punjabi than to learn French or German or Spanish. But in fact, the research shows that if an individual speaks two languages, it is much easier for them to pick up a third and a fourth, but also, as a generalization, an individual who speaks two languages speaks each of those languages better than someone who only speaks one language, because a bilingual person understands language more. Punjabi is a Wolverhampton language. ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਪਲਨਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਸਮਝੋ ਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ, BA MA ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ PhD ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। Two MPs from Wolverhampton, Emma and Pat. Emma, this centre is opening in your own town. How do you feel about it? Absolutely delighted that there's going to be a centre for Punjabi studies here in Wolverhampton. It's the first in the country. Well, Wolverhampton has got many Sikhs who've made a fantastic contribution to our society and our communities, and it seems to me very pertinent that it is the first place that we have such a centre. So, Pat, this centre is opening in your own hometown. Do you think there's need for it? Oh yeah, I think this is fantastic. We've had a big Sikh and Punjabi population in Wolverhampton for over 50 years now, and sometimes it's perhaps not got the recognition it deserves, but it's not just about recognition. This is a sort of living way of teaching about the culture, teaching about the religious beliefs,
and I think it's going to be an enormous asset for the city. It'll be great for the Sikh and Punjabi population of the city, but not just them as well. I think, you know, there's a broader interest in faith in the world, and this can be a big contribution to it. So I'm delighted it's happening, and I'm particularly delighted it's happening here at the University of Wolverhampton. Would you like to see it flourish in other universities? Absolutely. You know, knowledge and mutual understanding is always a good thing. So let's blaze a trail, you know. Be Let great, Wolverhampton blaze a trail. Wolverhampton leads. Absolutely. we can be the first place, but we shouldn't be the last place to do it. Wolverhampton, because up to now we were teaching Punjabi in gurdwaras and small schools, but it was only school level. Going ahead, get to degree level, there was no such a place in England. And now we have in our own town, this facility being offered. Well, that's right. And remember, in the last few years, we've been fighting to keep the Punjabi A-level alive. And there's been a lot of back and forth with government about that. So, and part of the argument was, well, do we have the examiners? Do we have the people to create a proper A-level that you know can be comparable and trusted? And I think having this facility here can only help in that effort, because you want a student to be able to start studying Punjabi at an elementary level and go right through the grade. And Emma, in a way, knows more about this than me, because she is a qualified linguist and studied languages herself at university. Very nice. So thank you, Emma and Pat. And Pat is the key person for Vaisakhi in the Parliament. Yeah. Vaisakhi in the Parliament coming up soon. We're all looking forward to it. When? It's going to be on the 17th of April. Really important that in our Parliament we celebrate Vaisakhi, because the Parliament should be for all the people. And not only do we have it there, but we have it by kind permission of the Speaker in the Speaker's stateroom. So it's a great event. Thank you. And I think it's the 11th or 12th Vaisakhi in the Parliament, and you will be the keen person. Emma comes there. Emma, and you'll be there. Of course I'll be there. Thank you very much. Thank you. ਆਪਣੇ ਕੋਲ Wolverhampton Council ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਸਟਰ ਪੋਟੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2012 ਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਅਗੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। It's always been ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ you were the first to achieve a lot of things, and Wolverhampton has always been at the forefront at achieving great things for our community. And that's because we are pillars. The Sikh community in Wolverhampton is an integral part. So it's fitting that Wolverhampton is the first unit. Sikh community ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ percentage-wise? Percentage-wise, 8%, if not larger. Well, it depends what part. Southwest or Wolverhampton as Greater Wolverhampton. Greater Wolverhampton. Greater Wolverhampton, what, 40%? We're talking about 50,000 people at least in Wolverhampton. Yeah, so right. and speak Punjabi, probably more than that. ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਬੀਰ ਉਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੰਡਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। Warji Khalsa, Waheguru Fateh Ji. Very pleased to be at this tremendous event. It's quite a breathtaking event. Bhupinder Ji, it's amazing that we've got a Sikh Studies Centre here at Wolverhampton University. Many congratulations. Thank you. Thank you so much, Mr. Bal. This centre means so much to us. The community have been trying to get a centre for Sikh and Punjabi studies for decades, and it's just a great moment today that we can finally launch it and actually put something back into our community. So thank you, and thank you to everybody here today. Thank you to the Sikh channel for your constant support as well. It really means a lot. Thank you so much. Thank you. It's quite fitting that it's Wolverhampton. Wolverhampton's got one of the biggest Sikh communities outside of India, so it's quite fitting that the first centre for Sikh studies is based here. Absolutely. We've got the second largest actually, and Punjabi is the second most spoken language in Wolverhampton. So again, it's very fitting that we have the centre here. Our aim is for the university to be a part of the community, but also for the community to be an integral part of the university as well. And this is the vision of our university. This is the vision of the Vice-Chancellor, whose idea this actually initially was. So I'm really thankful to him for being so supportive of the centre. It is very much a team effort. There's a big team behind this, whilst you're the spearhead for this. And double congratulations, because it's International Women's Day and we have a prominent Sikh lady who's spearheading this project. So it's an immensely proud moment for all of us. Oh, thank you so much. And it's being a Sikh actually that gives me the inspiration to be able to do this. We have to turn to our Bani to see how Guru Nanak very much emphasised that women are absolutely on an equal par with males, and we should go out there and just get whatever our dreams, wherever our dreams point us towards. And so hence, yes, having this launched on International Women's Day, it's absolutely significant for us. Bhupinder, enjoy the evening, and we hope to hear more from you later on. And have a lovely evening. It's a tremendous occasion. A lot of well-known personalities here, including our Sikh channel presenter director, Avtar Singh. We'll hear from Avtar Singh as well very briefly. To say that Avtar Singh, he's been so supportive over this as well. We met a couple of weeks ago at the launch of the Indian Consulate's exhibition here on Guru Gobind Singh Ji. And that's when I told Mr. Avtar about the centre as well. And his support from the word go has been absolutely fantastic, just as has Jeet's as well. Yeah, this is a dream for the Sikhs for the last 30 years. I remember that about 30 years ago we started talking about the Birmingham University, but we couldn't succeed that time. And this time the credit goes to Dr. Takha. It's all hard work of her and her team, and very congratulations. And this is the start of the bright future of our young generation in this country. Congratulations. Thank you. Jeet Singh also joining us from Leeds, also a Sikh scholar. Jeet, what would you like to say about this tremendous occasion? I'm so thrilled to be here. I mean, it's something that we've been striving for as a community for years. The fact that the Sikh studies have been underrepresented in higher education for a long, long time. So it's great to see these sorts of centres being established. Perhaps Leeds will be next. Hopefully, yeah. As an example, it's great to have as this is an example starter, certainly. Yeah. Thank you very much. We'll hear more from you later on. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh जी बहुत खुशी है कि सरताज पाजी पहुंच गए बहुत बढ़िया ओकेजन है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਖੋਲਿਆ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ It's a huge accomplishment. It's a great achievement for our community here in Britain, and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ second biggest dense population ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ in Wolverhampton, and I'm in the university and I love university campuses because I'm the product of the University of Punjab, and ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ official department ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ center ਖੋਲ੍ਹਣਾ Center for Sikhs and Punjabi Language ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ UK ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਰਵ
ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਈ ਟੌਟ ਫॉर 6 years ਥਰੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਥਰੂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੁਜੈਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਫ ਇਟਸ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ। That's very good because it's very much a team effort. ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ UK ਯੂਰਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੋਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨੀਡ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵੈਸੇ ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਲਚਰਡ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਠੱਖਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। Thank you very much. Also, Mrs. Gulshan ji, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, what would you like to say about this great occasion? It's very grateful I'm here. I'm with the Sikh channel and it's very lovely by Upinderjeet Kaur because ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 50-60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਪਲੇ ਗ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤਾਈਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਯੂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬੰਧ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਆਵਰ ਡੋਟਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਦਵੰਤ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਦੇ ਫਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਗਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Thank you very much. Would you like to introduce yourself to the viewers and just tell us about this occasion and how you feel about today? I certainly can. My name is Dr. Andy Cooper. I'm a member of academic staff in the Faculty of Arts. I'm a member of the senior management team. My job title is Associate Dean. We are hugely impressed by the gathering today and the number of people who come here. It's very much part of the strategy of the faculty and the university that we develop this new centre. We're very excited by its potential. We think it has the potential to deliver a great deal for both the local, the regional community, and to that we can add many of the contacts that we have internationally and globally as well. That's tremendous. Thank you very much for your support. Thank you. We're very pleased to be joined by Mr. and Mrs. Bachu here at this grand occasion. What do you think about this event, Mrs. Bachu? I'm really proud. Coming here actually just showed me what the kids or anybody who'll be doing this degree will be learning. And I think it's going to be fantastic. It is. It's an opportunity for everybody to learn. Yeah, we need it because otherwise we leave it too late. We try to embed it in our children at a later stage. So we need to bring this in earlier and teach the heritage of Sikhism. What do you think about the fact that it's in Wolverhampton? No, it doesn't matter where it is. Does it make a difference? No. Anybody, if they're going to study a degree in this, it doesn't matter. They'll travel anywhere to go there. So It'll spread out. It will spread out. But once it catches on, it'll go everywhere. So you think people have come from around the world to study here? yes, I do, definitely. I think it'd be cheaper than London anyway. No, but so somebody, he had to start somewhere, and if it's Wolverhampton, it's his choice, isn't it? Wolverhampton is a great place. I'm from Warsaw, which is nearby, so I'm very pleased that it's based in Wolverhampton. Thank you very much. Thank you. I'm now joined by Councillor Rupinder, who's a local councillor in Wolverhampton. Can you tell us about this evening and how you feel? First of all, Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh to all the viewers. This event is in actually Wolverhampton, so we're very, very proud having a centre for Sikh and Punjabi studies here. I remember having a phone call from Upinder Ji, one of the director of the centre, last month, and she told me about this is what we're doing. And I just said, Upinder, what about Punjabi studies? And she said, well, that's quite interesting. And then I'm really, really very grateful that Upinder is actually took that on board. And now we're going to be doing Punjabi studies here as well. And I think it's a wonderful, wonderful idea. And you know what the things they're trying to do, the things they're trying to achieve is actually bringing our youngsters close to Sikhi. They'll be able to learn new things, learn more about Sikhism, our heritage, and about our Punjabi. So I'm really, really happy and I'm very grateful to Upinder that she came up with this idea and they're actually doing it in Wolverhampton. And obviously it's in Wolverhampton, so we are all supporting it. And as a local councillor on the Wolverhampton Council, what suggestions and proposals will you put to the Wolverhampton Council to support this new department? Wolverhampton Council has always supported anything. Upinder Ji of Wolverhampton University have actually come with any proposals or anything. And as long as it's working to support the community, bringing the communities together, and Wolverhampton Council always work in a partnership with Wolverhampton University. So whatever support they'll be needing, we will be putting those proposals in front of our leader and asking them to support that. That's great, because this is a start and we must keep supporting this project to grow bigger and more successful. Absolutely, you're absolutely right, and that's why we're here tonight. Thank you very much, Rupinder. Thank you. Enjoy your dinner. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.
Waheguru Khalsa, Waheguru Fateh ji. Very pleased to be joined by Jindi Khera. Jindi Khera was one of my mentors and idols when I was growing up in Warsaw, an extremely successful entrepreneur who started in business when I was a young child in the 70s and 80s and is head of the KTC group. Jindi, welcome to this great event. Thank you. And what do you think about this event and this launch today? I think it's a great initiative. It's a great forward step for Punjabi language and Punjabi people. And today I was surprised to learn that the largest Punjabi population is in Wolverhampton. Excellent event. Not Warsaw. Sorry? No, Warsaw's close, second behind perhaps. Perhaps, I don't know the figures, but today they declared on the stage that Wolverhampton has the second largest Punjabi population. That is news for me. Because you're from Warsaw originally, and whether it's Warsaw or Wolverhampton, this whole area, we do have a sense of belonging to the Black Country. So do you feel quite proud that it's based in this area of the West Midlands? Yeah, we are so close as towns, it's all interlinked, and I'm sure Walsall will benefit. Indeed, Wolverhampton University has a campus in Walsall, and we're really delighted. And what's your involvement? Will you be getting involved in the project and supporting it? And you're lending a lot of moral support. Will you be getting involved in perhaps as an entrepreneur to guide the students and offer any advice or development? Early times as yet, I have read the prospect. They're naturally looking for some charity. And we will do our best if you're invited to participate in whatever form. I will certainly encourage it. Thank you very much, Jindi, and it's great to see you again after so many years, because I grew up in Warsaw and we lost touch, but we must get together again soon for a lunch or dinner. Good to see you. Nice. Thank you. Mr. Chakrabarti with us, acting consulate from the Birmingham High Commission. How did you find today's event? It's really exciting, and I was thrilled to be here. I'm indeed very happy to be witnessing the launch of the Center for Sikh and Punjabi Studies, and I congratulate Dr. Upinder Kaur Thakkar, and I wish the centre all success. I think it's a fantastic event. It's a fantastic event for the city, it's a fantastic event for the university, and it's a fantastic event for the communities in which the university serves. It's got great potential, and it relies on the support of everybody in this room, and it's great to see so many people here this evening. And it's an incredible first. It's the first Centre for Sikh Studies and Punjabi Studies at a university in the UK. Do you have high hopes for this? Absolutely. It's amazing that it can be the first, and particularly in a really vibrant and Sikh community. I think that's going to really help it lift itself and get off the ground. I think it can be world leading, and with its roots in India, we can go far places. Well, look, it's the first of its kind. A lot of other religions have centres of excellence. This now gives an opportunity, not just locally, but nationally and internationally, to remind people of the value of Sikhism. We have some fantastically talented people, but it's not been archived for generations later on to pick up. And also, if there's an issue, I don't know, a religious issue, where does the media turn to? And it's fragmented, but at the moment we'll now be able to bring it all together, and we'll have people like Saki involved, who can tell you all about the religion. So I think it's fantastic. And this is a very proud moment for you personally, because you're familiar with this local area, is that right? Yeah, absolutely. Well, look, it's an inclusive university. I'm a board governor here. So I'm not surprised they took the initiative. And of course, for any initiative to work successfully, it needs leadership at the top. And the fact that the Vice-Chancellor is really committed behind it, I think is fantastic. And I think it's something we should all be proud of. Suki, you're from Peterborough, quite a long way away. How do you feel about being in Wolverhampton today? Well, first thing, to be honest with you, I want to congratulate the whole community, the Sikh community, and also being in the presence of good friends and brothers of mine like Ninder Baji over here. But actually, I think this is an amazing time for the whole of the Sikh community. The whole Sikh and the Punjabi communities at large should be very proud of what Dr. Upinder Kaur has just created and headed up. Individuals like Ninder Baji over here who are on the board of the university as a whole, and as a whole, every single academic and future academic coming forward with the Sikh community. What I find so beautiful is that we in the UK are spending so much time formalising our own studies, formalising our own language, when in our homeland it seems to be depleting and deteriorating. So I think it's an amazing initiative, and as the Sikh entrepreneurs and SikhRoleModel.com, we will be supporting it wholeheartedly.
Tremendous. Thank you very much, gentlemen, and we hope to hear from you again soon. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm very pleased to be joined by Harjinder Singh Lalli, who's also a Sikh academic and involved in academic studies for many years. Harjinder, how do you feel attending this evening, this inaugural event, this launch? This is it's a very proud moment. It's taken us many years as a community to get to this point, and now that we're here, I think we need to wholeheartedly support this initiative. There's many ways we can support this, but it's a very proud moment for me. Yeah. Because you have an academic background yourself. Yeah. I mean, there's a number of us who are quite very active in academia, in terms of employment, in terms of research, and so I know how difficult it is to set something like this up. It takes a heck of a lot of resource, heck of a lot of energy, and so now that now that Upinder has done it, I think it's an absolutely superb, remarkable moment for the Sikh community, and I can't kind of stress enough how important this is for us. And Wolverhampton, how do you feel about this particular location, this geography, this particular university? Is it significant in any in terms of its location or type of university? Well, I think the thing is, it's at the heart of the Sikh community. So, Birmingham, Wolverhampton, Black Country, we've got a very long-standing history here. So it's the right place to do this. And we've got, I mean, just Wolverhampton itself, the university, it's got a huge reputation, as far as Indians and Sikhs are concerned. There's a lot of us who have studied here, so it's absolutely the right place to do it. This is a precedent, it's a marker. What would you like to see happen in the coming months and years in places like West London, in places like Leeds, in Toronto, Vancouver, but there's big Sikh populations? What would you like to see happen? Well, what I'd like to see happen first is for this centre to become successful, and for the Sikh community in the UK to really push and pump resource, both in terms of their own individual energies, but also financially. There's a lot of opportunity for us to help a centre like this work in terms of sponsoring students, sponsoring PhDs, and just kind of helping to fund and helping to make it work. So that's what I'd like to see happen first, before any other centres around the UK set up. But I mean, in the US, we have, I think there's about 5 or 6 Sikh chairs already, so they're doing remarkably well over there. We have been really far behind the curve over here, and it's about time we caught up. It's tremendous. Thank you very much for joining us. We hope the next Sikh Centre for Studies will come in Warwick or Birmingham, some of the places of study where you are based. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Very pleased to be joined by Dr. Gurnam Singh. Dr. Gurnam Singh is a well-established academic based at University of Coventry. And how do you feel, Dr. Gurnam, about this evening? Well, I kind of feel like the project that we started 7, 8, 9 years ago, this is coming to fruition. This is one of the outputs of that project, which is really to raise the game of Sikhs. Just like in the media, we try to raise the game. In academia, we're doing that now as well. I mean, the tragedy is that it feels like the Gurdwaras are playing catch-up, and they don't share the vision that people like the here and yourselves share. So hopefully, this centre will become like a kind of a lighthouse. It will shine light out to the community. A beacon. Absolutely, yeah. And I think the community has got to be generous. It has to be tolerant as well, because we are at a kind of moment in our history where we're turning in on ourselves, and the only way that we can deal with that is to research honestly and openly, and to train our grantees and to equip them to deal with the kind of modern day challenges. And we did programs in the past on that. In fact, that was one of the main issues. How can we equip our grantees to teach and to do prachar to the people in this country, the young generation? And so you're calling for tolerance, acceptance, and cooperation, and not to find fault? Absolutely. A glass is half full, not half empty. It's easy to find faults. It's easy to destroy, but it's very difficult to build. This is the beginning of an institution. And again, you know how difficult it is to build institutions. You've built the Sikh channel to be one of the premier channels in the world. It takes a lot of effort and a lot of hard work. But this is the beginning, and I'd like to think that on these kind of things we can all come together, because at the end of the day, kaum vaste sab kuch karte hain.
Tremendous. Dr. Gurnam Singh, thank you very much for attending this event and also for serving the Sikh channel so faithfully. And we hope to see you again back in some new programming with us. Anytime. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Importantly, as Sikh Channel viewers, I'd like to make a pledge from Sikh Channel and Sikh Channel Aid that we will sponsor and financially support this centre. It is thanks to Guru Nanak's vision of an egalitarian society that millions of Punjabi and non-Punjabi women across the globe feel empowered to establish themselves as equals in society. The Centre for Sikh and Punjabi Studies aspires to be a centre for academic excellence, a research hub for Sikh and Punjabi studies, and will work in partnership and collaboration with a number of universities here in the UK, in India and elsewhere around the world. We will be offering, amongst other programmes, a Gyani training programme. ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨੋ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਜਿੰਨੀ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਟਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀ।